been hard in America. I never thought it'd get so bad. I wish that I had a big jet plane, fly the tears away. Maybe I'd find a river so wide and drift away all of the pain. But it seems there's more to do. There's more to love we've yet to find. Oh yeah, it's true, we may stumble through, but all we have is precious time. It's hard to see in America, the sand thrown in your eyes. It's hard to speak in America when every word creates divide. But it seems that we're all the same. We all need love and hope, a little grace. And yeah, it's true, it's so hard to do, to find it all right here in this place. It's hard to rest in America, the weight upon your chest. It's hard to stay here in America when it feels like there's nothing left. There's a reason why we don't give up. There's a future here, my Lord, I pray. And yeah, it's true, if we can make it through all this, we might be better off one day. So find the light in America, in its hollow ancient eyes. Try to smile in America, 'cause it matters every time. It matters every time. Nothing is real, when nothing but potential steers the wheel. Can you do what you want to do? 'Cause I believe that it's rare. Only badass people do that. First rays of the sun hit the fresh green leaves, and a rabbit not many weeks old eats some greens and shows some trust to a perfect stranger. And I wanna feel and see more, but I'm trapped inside. I'm a prisoner of the past, though I know that
things don't last. I'm going home, but I don't know the way. If I'm lucky, I'll live halfway. If I'm unlucky, I only have today. What kind of plan is this? What needs to be shown is nowhere to be known. In the desert lands of the Western Kingdom leaves me cold. Gone is the old, long live the old, and I'll never do what I'm told to, unless the voice comes from within, combined with a notion of begin. The inner room is cold and I'm dead numb, deaf and blind. Oh, it's been too long since I heard life's true song. A worry for my soul. Golden days, so many ways. Lost my way. One's enough. Ich kann mich also daran erinnern, an Bord der Mir-Station, dann so gegen Ende der Mission vom Einschlafen fiel dann mein Blick auf so eine grüne Kontrolllampe, die da hinten in dem Modul leuchtete, und dieses Grün, das hat dann dazu geführt, dass so ein bisschen, dass man anfing zu träumen, wie wäre das jetzt, wenn du durch den Wald gehst, über eine Wiese, und das Gefühl von Regen und der Duft von dem Wald und von Blumen. Klar, das hat man dort oben nicht, aber man weiß ja, dass man eben für ein halbes Jahr das dort oben dort arbeitet, und das ist also auszuhalten, ohne Frage. Was entgegnen Sie Kritikern der Raumfahrt, die sagen, es ist doch alles Geldverschwendung, Summen, Milliarden, Abermilliarden, die dort oben ausgegeben werden und die man viel lieber hier unten auf der Erde investieren sollte? Halten Sie doch mal, also Sie haben ja schon so ein paar Punkte genannt, die Experimente, medizinischer Fortschritt. Halten Sie doch mal so ein kleines Plädoyer für die Raumfahrt. Ja, das mache ich sehr gerne. Ja. Also zunächst mal muss man sagen, die Raumfahrt ist eigentlich aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken. Vielen Leuten ist es vielleicht noch gar nicht bewusst, aber wir nehmen so viele Dienste, die aus der Raumfahrt kommen, heute als selbstverständlich wahr. Wenn wir irgendwo unterwegs sind, wollen wissen, wo sind wir, wo wollen wir hin, dann gucken wir mal eben kurz auf unser Handy und denken nicht dran, dass das Satellitennavigationsysteme sind. Das, was wir heute über Klimawandel wissen, das wissen wir zum großen Teil dank dieser vielen Satelliten, die Erdbeobachtungssatelliten, die um die Erde fliegen und die globale Datensätze erheben. Denn nur durch diese globalen Datensätze kann ich auch diese globalen Prozesse verstehen. Telekommunikation, wenn wir abends Fernsehen schauen und irgendwelche Live-Berichte von irgendwo auf der Welt empfangen, dann ist es dank solcher Telekommunikationssysteme. Also im Bereich der Anwendung hängen gerade unsere modernen Volkswirtschaften ganz, ganz massiv von diesen Diensten ab und würden auch ohne diese Dienste heute gar nicht mehr richtig funktionieren. Und dann gibt es natürlich so diese Bereiche der Forschung, die wir dort machen. Es geht bei der Raumfahrt darum, unser Wissen zu erweitern, das Verständnis für unseren eigenen Planeten, für uns selbst, für das, was um uns herum, also in unserer Umwelt jenseits der Grenzen der Atmosphäre entsteht. Ich denke, das ist eine ganz natürliche Eigenschaft von uns Menschen, dass wir verstehen wollen, wie funktioniert die Welt um uns herum, und das geht dann eben jenseits der Grenzen unserer Atmosphäre. Also es geht darum, einen Beitrag zu leisten, unser Wissen generell zu erweitern. Viele Technologien, die dort oben entwickelt werden, auch dafür hatte ich Beispiele gebracht, sind natürlich für hier unten wichtig. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele gegeben. Man kann durchaus sagen, dass Raumfahrt nicht der einzige, aber ein wichtiger Technologietreiber ist, ja, für unsere industrielle Entwicklung, die uns dann auch letztendlich
dass man gemeinsam wissenschaftliche Experimente macht, sondern es geht letztendlich auch um Völkerverständigung. Und natürlich bietet diese internationale Zusammenarbeit auch gerade die Möglichkeit, diese Kosten, Raumfahrt ist teuer, das ist also richtig, aber durch internationale Zusammenarbeit kann man dann die Belastung für den Einzelnen etwas geringer halten. Und als letzter Punkt, denke ich, der auch sehr, sehr wichtig ist, Raumfahrt ist faszinierend für Jung und Alt. Es spielt, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle für die Erziehung und für die Ausbildung. Wann immer ich mal Gelegenheit habe, in Schulen, manchmal sogar in Kindergärten zu sein, an Universitäten, dann ist das etwas, was gerade junge Menschen, Jungs und Mädels, doch vielleicht ein bisschen auch so für die Naturwissenschaften begeistert. Und das sind alles, finde ich, gute Gründe. Und da könnte ich Ihnen jetzt für jeden dieser 4 Bereiche, die ich angesprochen habe, natürlich viele Beispiele geben. Vielleicht noch als letzten Punkt, wenn man mal sieht, wie viele Länder weltweit in den vergangenen Jahren jetzt in der Raumfahrt sich engagieren, dann sind wir heute also so in der Größenordnung bei 80 Ländern. Der Trend steigt. Also, Engagieren heißt zum Beispiel, dass sie beteiligt sind an der Forschung, die dort oben auf der ISS stattfindet. Ja, das ist richtig. Also wir haben allein an der ISS über 100 Länder weltweit, die sich an der Forschung beteiligen. Das ist dieser Aspekt der Völkerverständigung. Wenn man die Wissenschaft mal beiseite lässt, also dass über 100 Länder, es sind glaube ich gegenwärtig so 108 oder 109, gemeinsame Ziele zum Wohle aller verfolgen, dann ist es ja in der heutigen Zeit durchaus ein ganz wertvoller Aspekt. Es gibt nicht viele Bereiche, wenn überhaupt, wo so viele Länder zusammenarbeiten und eben gemeinsame Forschung betreiben, gemeinsame Ziele verfolgen. Genau, dieser Bereich liegt Ihnen ja auch besonders am Herzen. Sie sind ja bei der ESA zuständig für internationale Zusammenarbeit. Wie ist es denn? Merken Sie da, wenn Sie mal so die letzten Jahre Revue passieren lassen, wenn weltpolitisch, geostrategisch, wenn irgendwelche neuen Krisen entstehen, nimmt das irgendwelche Auswirkungen auf diese internationale Zusammenarbeit oder ist es tatsächlich bisher möglich, das komplett auszublenden auf der Arbeitsebene? Ich kann Ihnen sagen, dass wir, Gott sei Dank, ich klopfe auf Holz, auf der Arbeitsebene davon bisher wenig merken. Ich will nicht sagen, dass es komplett an der Zusammenarbeit vorbeigeht, aber auf Arbeitsebene, also die Kolleginnen und Kollegen in Russland, in Amerika bei der NASA, in Japan, in Kanada, die an ISS-Programm mitarbeiten, die sind von dieser Zusammenarbeit begeistert. Das sind Menschen, die sich schon seit Jahrzehnten mitunter kennen, die seit Jahrzehnten miteinander arbeiten, die natürlich auch so ein bisschen dann mitfiebern und hoffen, dass diese großpolitischen Entwicklungen, die Sie angesprochen haben, jetzt nicht so dramatische Auswirkungen haben, dass man dann sagt, okay, wir machen das nicht weiter. Und das ist, glaube ich, in solchen Phasen auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass es eben trotz der Entwicklungen, die teilweise dann doch in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen laufen, West, Ost, Fernost, dass es trotzdem immer noch gemeinsame Projekte gibt, wo man trotz der unterschiedlichen Auffassungen aber auch Bereiche hat, in denen man noch das alleine ist keine Garantie, dass das immer so bleibt. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist kein Automatismus und ich kann Ihnen auch nicht versichern, dass es nicht morgen irgendwie einen Knall tut und dann eine Seite sagt, so jetzt haben wir die Nase voll, dann ziehen wir uns jetzt raus. Aber bevor man so einen Schritt unternimmt, da muss eine ganze Menge schief gehen und solange diese Zusammenarbeit besteht, gibt es eben immer noch Kommunikationskanäle. Es gibt immer noch, trotz aller unterschiedlicher Auffassungen, auch immer noch Punkte, wo dann auch hoffentlich sich die politische Ebene sagt, also okay, wir haben zwar in dem Bereich große unterschiedliche Auffassungen, aber das sind wir auch, wenn wir gemeinsam Ziele verfolgen. Wir nähern uns dem Ende des Gesprächs. Ich weiß, wir sind über 10 Minuten lang sind, wenn wir noch 10 Minuten haben. Slow down, mama, why you talk so mean? Good Lord, Nashville, it ain't what it seems. You got nice clothes, late night shows, boogie down at the bar, fiddle tunes and homemade booze, but it always goes too far. Shooting pool,
a jack. Take off now and don't look back, but hey, don't you wanna play? Hold on, sugar, why you look so sad? Come on now, mama, ain't nothing here so bad. You got fast cars, movie stars, party on down the street with Mary Jane, good cocaine, plenty down there to eat. You can double down, throw some dice, you can take off now, don't think twice, but hey, don't you wanna play? Baby, come on. Tell me where you wanna go. But baby, I don't work down there anymore. No, I don't. Getting late. Come on now, mama, don't you hesitate. Grab my hand, where we land. I got the champagne. We can knock it back, get on track, jump on, ride this thing. Double down, roll the dice, take off now, don't think twice. Hey, don't you wanna play? Say hey.
what about how what's your ideal rhythm of work? Do you like to be working as much as you do? And it seems like every single year you guys are even more and more invited to and creating opportunity and access. And I mean, it's you could probably work 365 days of the year, right? I mean, it's nice that, yeah, I mean, so far so good, I guess. I do. Are you wanting to respond? Are you wanting to respond to all the opportunity, or would you rather be doing less? Like if you created a monster that's too big? No, actually, this year was the first time, like, me and Evan haven't, like, written and directed a movie in a very long time. Like, even the interview, someone else wrote the screenplay and we were kind of doing other things, and but I think This Is the End was the last movie that we wrote and directed, and it was like 7 years ago. So, and we realized it was because we just weren't giving ourselves the time to sit down and actually dedicate how much time it takes to write an entire movie from beginning to end, because for us that takes like a year around. Yeah. And so that was something, like, this year was the first time I kind of set aside several things that I probably would have normally done, but would have distracted me from doing the thing that I probably should have been doing, which was just sitting down writing a movie, basically. So yeah, but there's been deliberate, we deliberately spent a lot of time directing television, for example, because we had directed 2 movies and we felt like we could learn a lot, but we were also a little frustrated with how long it took to direct a movie as far as learning things go. So we were like, oh, we'll direct 5 TV shows over the course of the next few years, and that'll help us try a bunch of shit in a much more condensed time period. So that was a very deliberate thing we did, and then we just I actually do. One of the things that was most fascinating about doing this was seeing how TV and movies are 2 vastly different mediums, and people who are good in TV, there are people who are good at both, but just because you are good at one, it does not mean you'll be good at the other. And people think that is the case, and I have to be the funniest. This is not good enough, because a lot of people, that gets it kind of carves away at them. Yeah, I enjoy doing it, but I hate the scrutiny of it. I like the act of doing it, and when we're making movies, it can be exhausting. But if I think it's actually good, what we're doing, which I very much try to only put myself in situations where that is the case. Thankfully, for quite some time, I haven't looked around and found myself in a situation where I genuinely didn't feel that was the case. It's fun, and I look forward to it, and I get up excited that I might be making something that I'll be proud of for a long time. Do you ever feel like giving yourself a break from that pressure of having to be funny, or making sure that it's funny, and taking something easier like a drama? Yeah, I've done it a few times. That was my question, but much shorter. Yeah, I've done it a few times, and it is easier for sure. The Steve Jobs movie was probably the easiest. Yeah, you were awesome on that. Thank you. And it's so funny because me and Jonah Hill have talked about this a lot, because he also switches, does both in a really good way. But yeah, it's tempting, but honestly, it just takes it's so much less rewarding in some ways, unless it's a director that I'm I have to work with this person, or it's someone I've always looked up to. I really think I learned something just from being around them. Then